Welcome back to another edition of the Gambian Talents TV, your favorite online television that brings you everything that you want to know about the Gambia. We celebrate our people. Either you are living or you are alive or you are dead. And we believe that there are so many people that have made it for what we call the Gambia today. The Gambia, the smiling coast of Africa, there are so many people that believe that Gambians, we don't celebrate, but I believe Gambians celebrate. That is why we have in the Pa Modou Sarr football tournament where we will be celebrating Pa Modou Sarr, who passed away, and I believe we will talk to many people who will give us, synopsis of who Pa Modou Sarr was and what he have done in the basketball field, we would call it. So mbokk yi ñuy seetaan ñu leen a nuyu di leen dalal tey nag ñu nekk fii si YMCA football tournament bi ba tey basketball tournament bi mu nekk basketball boo xam ne ku lu xam basketball soo ne YMCA rek dina la wane ndaanaani fii leen jaar tey nag ma toog fi ak Aji Bintu Ndaw Aji Bintu salaamaaleykum. waaleykum salaam Fatou Samba di jaajëfal bu baax yéen mi ñu nekk di seetaan ñu leen di dalalaat ak jàmm rek comme ni ko Fatou waxee fii ci Gambian Talents TV tey nag ñu dellu di leen fàttali ne ay ñetti fan ci gannaaw ñu ngi amoon ay semi-final fii si YMCA lu jëm nag ci Pa Modou Sarr mu tuddi ab tournament basketball 3 days back ñu am semi-final si between Serekunda East and Blue Ninjas ñu dellu si waat am YMCA juniors and seniors tey nag ñu ñëw pour am final bi fii nii between YMCA senior and Serekunda East waaye nag balaa ñuy xuus si biir am nañ ay ndaanaan yoo xamante ne ñu ngi ci biir réew mi am na ay ndaanaan yoo xamante ne ñoo tàlli yoon bi ndaw ñu mun see xaal la ñu dugg mun a am lu ñu war a am moo tax nag tey nag balaa ñuy commencé Fatou foog ñu teral ndaanaan yi ñu aj leen fii tey waxtaan ak ñoom Fatou ma baxee la rek nga tàmbali ñu xuus si biir. waaw Aji Bintu Ndaw damay kontaan parce que man dama ko dee waa gis nga basketball player soo ko gisee rek. si height bi rek da nga xam ne kii basketball player la dégg naa nag suñu oncle bi ñu toogal nii score góor rek la mun dégg ne daanaan si biir daanaan la waaye Aji Bintu kii mooy kan. Fatou Samba bu ma naree wax kii mooy kan tey xam nga nit du toog kenn du ko waxal tey. waxal kay moo tax tey nag ñu bàyyi ko mu toog doom di mët. waaw kon nag ñu bàyyi suñu oncle mu nuy wante askan bi rek. ok kontaan naa trop pour ñëw fii nii xam naa ñu bëri nañu wax ne lu tax gisuñ ma woon di bu toom bi dooree. nekkuma fi waaye suma spirit bi was here so because of ay jàppa suma liggéey moo tax waaye man buñ ma ko waxee dëgg suma 100% pare woon naa pour participer waaye because of comme lu ma waxee suma liggéey a tax mënumaa ñëw waaw bala maa tàmbali naa wax man may Andrew Jatta man ak suma benn xarit bu ñu ooyee Ablaye Seka ñun ñoo door tournament bii nii nu mu dooree mooy ne bu Pa Modou Sarr gaañoo this was in 2004. buñ déggee this incident it was a tragic accident that happened in the US so ñun ñëpp we are shocked because man bu ma ko déggee sax dama ne non du dëgga ndax dafa xam nga ndax ngi lopitaan ndax what happened ñu ne ma non dafa dee instantly so moom ak benn américain bu ñu ooyee Jason Terry sorry waaw ñoo gaañu ndoor instantly am na ñoo xam ne virtual dañu nekkoon lopitaan ba some couple of weeks den ñu gaañu then waaw so li bu xapu ne after a year ñu toog ñu ni neen xam nga man ma toog xalaat ko ma ne waaw naka la ñoo mën a fàttale ko Pa Modou because ñun ñëpp xam nañ Pa Modou mu ngi juddoo Latrikunda Serekunda West foofu la nekkoon di ñëw ñuy play basketball fekk mu ngi nekk xale bu ndaw mu ngi dem Carifin School waaw so suñ ma faa ñëw di nanka bi mu doon di participer di door di miin et puis dafa nekkoon koo xam ne daan rus dafa am kersa dafa yaru loo xalaat si xam nga doomi Adama rek Pa Modou ñàkk ko woon ci lu baax so léegi bu ñu demee ba mu war a am 1 year so ma toog ma ne waaw that is the best way bu ñu ko mën a fàttale ko mooy ñu organisal ko lu mu gënoon a bugga te man su ma fi nekkutoon tey sax am na Ablaye Seka mu gaañu ku ma organisal lii moom ma gën a mën a wax ni kon moom mooy toog fii tey waaye yàlla def na ne nekku fi so man am foog ma ñëw waaw so da nga gis ne bu loolu xewee ma oo Ablaye ma ne ko man lii laa xalaat de lan nga si foog mu ne ma booy loolu kañ baax na so lu ñoo mën a def mooy ñu engage famille bi ñu ma dem wax ak papaam ak mama Seka si boppam ñu dem toog ak papaam ak yaayam ñu wax ko ñu kontaan si be so ñu ne waaw ñun léegi fu mu nekk initiative bi ñun ñoo ko def ñun nañ make sure ne whatever funds moo am lifin nañ make sure ne ñun nañ ko def so tournament bi dem na 2005 ba 10 years ñu ko organise so dafa nekkoon loo xam ne
léegi la génn lifin sax ñu ngi ko saxal bu baax kontaan naa ci trop waaye daf daan dem nga xam ne doo fay dara da ngaa ñëw rek nga play at the end of the day nga dem dara either a t-shirt or a trophy you know so da ngaa gis ne cash prize bi bokku si woon because of it was not fun xam nga nekkoon di raise fund with regards to the tournament so basically daal lii laa leen mën a wax Pa Modou soo gisee tey ñu toog fi di ko organise lii la nii la nuyoo lii mooy history bi waaw. all right gis nañ ne ndaw su gaañoo ñu bari dañ la dee faate an suñ dëkk muy Gambia di nga gis nit koo xam ne nekk na jàmbaar si lu moo def waaye su dee rek maanaam carrière jeex na kenn du ko déggati si dara yow naka nga gisee yéen ngeen start li still ñu jël ko di ko continuer ba tey mu éega fii. waaw comme ni ma ko waxee rek nga Pa Modou xam nga nit ki di nga def lu baax sax mooy legacy di nga fi jógee sax di nga gis ne li baax li nga doon def moo laa toppa gis nga li ma wax waaw so da nga gis ne Pa Modou nu mu mel nit ku baax la woon comme ni ma waxee wax naa fi lu bëri loo xam ne jaruma nekk di ko waat so dama believe am that believe ne man dama foog ne loolu moo tax ñun def nañ ko 10 years toog nañ benn 2 years boo xam ne you know defuñ ko because of comment ku nekk ngi busy kenn amul time you know because man lu ma doon ñaan mooy lii ñun def nañ suñu waar léegi mu am ñeneen ñoo xam ne ñoo ñëw pour jël toppa suñu tànka jël continuer organisation of this tournament which maa ngi gërëm naka la tuddaat Abu John ak Pa Serigne Seck ñoom ñëpp a ngi Amérique ñoom a gën a xam Pa Modou ko ñoom ak Pa Modou ñoo daan dem school they were the same age mate so ñoom toog nañ seen boppa xalaat ne defe ne de lii dañ war a suuxalaat lii ok man buñ ma waxee ma ne gars yi ñoom seen bopp sax gërëm nañ ma ne ma defe ne li try ngeen def ngeen ko 10 years boo xam ne amul any hitches you know waaye ñun dañ ko bëgg a sukkaliwaat ma leen defe ne li loolu baax na man suma boppa naa make sure ne at least li ma mën a def ma def ko waaw so lii mooy lu tax ba tey mu ngi continuer deewut because dafa bëgg a game bi ba pare xaritam ñu ngi fi bàyyi tam ñu ngi love game bi te still ñu ngi play so this is the history behind it. Masha Allah. Yeah. gis nañ ne tamit sa biir wax yaa ngi wax ne yaa Pa Modou Sarr bokk ngeen lu bari so yéen ban time ngeen start di ànd wala kañ ngeen am that close relationship. waaw comme ni ma ko waxee Pa Modou Sarr daf daan ñëw fekk ñun ñu ngi play moom dafaa ñëw taxaw di ñu seetaan so mu dem ba si kanam mu door di play ok moom mu ngi doon play waaye mu ngi doon play long team bu ñëw ooyee Longhorns la daan dafaa ñëw train na ñun ba pare su time play jotee Pa Modou Sarr lu moo def dafaa ñëw Longhorns moo jur YMCA bi nga gis nii. waaw li ko time boobu YMCA amutoon Longhorns sax fii la gaa daan training so da ngaa gis ne ñoom ak Abu John bu maa wax ni America ñoom ñoo nekkoon si benn team ak ñu bëri sax am na ñu bëri ñu ngi out ñu bëri nekkuñ fi am na ñu fi nekk nag waaye try naa pour contact ñu bëri pour ñu make sure na ñu teewee bés bi especially ñun suñ team bi LK Boys ñoo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi fi some of them travel lañ some of them ñu ngi fi so da ngaa gis ne ñooñu laa doon traité ñu make seen position so Pa Modou Sarr noonu la daan ñëwee si code bi so waaye discipline boobu noonu man ba tey moo tax luñ ma wax si Pa Modou Sarr du ma mën a wax non su ma ko mënul sax damaa ne waaw mun naa ko understand nga li ma wax so loolu moo tax bi ko war a yaru boobu noonu ak teey bi ak discipline bu nekk si Pa Modou because moom loolu moo tax sax bi nga xam ne at the end of the day mu ngi nekkoon xale de waaye dafa ñëw ba doo di fit si team bi ba pare he was very tall he was very huge so mu doo di mun a participer bu baax ñu doo di xam nga mu doo di play si tournament bi waaw. Pa Modou amoon na jabar. non Pa Modou moo jógee fii moo dem America Pa Modou I think was 20 or something. Wow. He was very young. Pa Modou Sarr was in Central West. I think more among first in the Gambia. Academically, he was very good. Sports-wise, he was equally very good. So, mu demee America in Navarro College in Texas in America. Mu door di play benn coach discover ne kii he is very good. So nu ñu def mooy mu aan ko ay scholarship. Scholarship boobu noonu moo ko fayal school yi nag waaye su ngi play basketball. So moo dafa nekkoon koo xam ne xam nga. moo ko bëggee wax léegi fu mu nekk nii sama xool ak ñu ngi gis yaa ngi emotional nga fàttali ñu rek démba ñan ñoo fi nekkoon si wàllum basketball ñu bari xam naa ne tukki neen waaye du ñàkk ñuy seetaan ñu dégg seen tur si li nga xam ne moom nga wax. ok ñu fi nekk right now man am na ñoo xam ne sax nu ma leen gisee fu mu nekk dafa ndróo sax mu ngi ma delloo waar mel ni dama na time ma play. one Savage mu ngi play ba tey. ku di imagine. moo tax ma ko dee xool ak leelam bi sax ma ne waaw kii booy. kii foo naa ñun dañoo demee màgget sa bàyyi ko fi because looking at the body man su ma ko ma xool sax xam ne man gëj naa laal basketball man du may play waaye Savage ku di imagine Savage bu ñoo play ak moo Pa Modou Sarr ñoo nekkoon di same team ndeysaan ak ñun ñu ñoo daan play against guy ndeysaan so looking at Savage léegi ba tey Savage mu ngi play this final after ak Khalifa ana Khalifa sax mu ngi fi de ak Khalifa ak kan la waat sax
ñoom ñaar rek la de. waaw ñeneen yëpp ñu most of them ñu ngi out. waaye am na ñu fi nekk na ñoo xam ne dañu daan play against Pa Modou comme man suma LK boy suma team bi ñu ma xam man. am na ñu fi nekk ñoom Joe ñoom Dave Thomas ñoom Abdou Gueye. ñu Talla mu ngi Angleterre yoo xam nga Talla Latir Kunda fu na xamee waaw ñoom ñëpp ñu ngi doon play against Pa Modou. Père Diallo moom tam mu ngi Finland mu ngi doon play international basketball player for Gambia daf dee play basketball. so wàccal ñu bëri am na ñoo xam ne fàtte na waaye ñu ma fi gis right now mooy ñaar ñooñu noonu. so ba tey ñoo ngi fii ba pare ñu ngi play. man bëggoon naa man ma ko wees dama ne waaw LK Boys si fi nekk naa try pour garder leen pour ñu form a team. waaye bu ma seenee message bi tudd LK Boys naka WhatsApp page. most of them boy dañ ma doon ree sax. waaye ma ne kon man bëggoon naa at least su ma ñëwee play sax su ma amee benn point sax whatever the most important thing mooy ne. nga participate ñu gis ne ok yow ñëw nga play nga. what moo seenee WhatsApp message bi si team bi. xam nga ma gis ne xam nga feedback bi was not very good. xëy na maybe comme nu ma ko waxee ñu bëri amuñ time. ñëpp family man la ñu la ngi am ay 4 doom 3 doom xam nga whatever. ñëpp la ngi bil family. so xam nga daf dee xat trop nga boole ko ak sa liggéey ak sa family so xam nga ñëpp xam nañ fii nu mel. so daf dee. so tey match tey bi yow kan ngay support. definitely man dama against YMCA because man li ma gis fii right now ne man dama daan against YMCA through time we play dama daan against Pa Modou. dañ daan play against Pa Modou. so man ok loolu lu tax ma support YMCA tey. Pa Modou su fi nekkoon tey right now YMCA la moo support. waaye man dinaa support naka la tuddaat sax the other team. mooy Serekunda East. because waa Serekunda non du loolu sax because dama gis ne li ma fi gis tey dafa ndroo YMCA. they have a better team because they have been playing together for so long. so waaw so man léegi tey na damaa ñëw pour support this du ma support YMCA. so da ngaa continue with the momentum that. waaw exactly. so Pa Modou been a very close person comme noo ko waxee from the start so buñ la xoolee ne la Pa Modou am na accident and his life was left there how do you feel. I was shocked comme ni ma ko waxee I was shocked because li ma njëkk a xalaat mooy waaw comme li ma ko wax rek du ma wax fii tey ndax dafa dee ndax really Pa Modou dafa gaañu. so mooy bu ma demee ba bañ ma wax ne dëgg definitely kii xam nga accident bi was instantly was tragic gaañu na. I was shocked equally as any Gambian basketball player boo xam ne xamoon na Pa Modou. so we are all shocked but xam nga léegi you have to balance things. happen na but this is the best thing we can do. We pray for him at the same time play something that he loves which is basketball. So this is the only way we can remember him. Which I believe ne xam nga you have to make sure that at least you keep the momentum. ñu make sure ne bu mu dee ñu make sure ne mu continue. Even xale yu ñëw tam xam nga ñu take over from making sure ne at least every year ñu organize a memorial tournament for our colleague Pa Modou. Yeah. And yet still gis nañ ne fii nii si biir Gambia bi. nit su gaañoo even though suñ decide pour organize something to make sure that nit yi ñu still remember ko that they dem to certain period dañ dee gis mu dee nobody hears about it again kenn du ko dee déggaat but what is so special about Pa Modou that makes you people keep up the momentum since 2005 till 2021 which many people wouldn't expect. waaw dëgg la because man li ma wax mooy ne nit ki sooy def dara def ko si dëgga make sure na yow li nga pare pour def la kenn defloo lool ko waaw so dafa nekk loo xam ne ñun comme ni ma waxee bu lii xewee 2004 just before the 1 year anniversary of Pa Modou man ma toog ma xalaat loolu ma engage Ablaye Seka who is late right now moom tam gaañu na ma discuss moom about lii so noonu lañ starté loo in 2005 def nañ ko 10 years comme li nga wax 10 years boobu noonu soo gisee amut stop ñu ngi doon continually ñu ngi ko doon def because one the discipline this guy had Pa Modou was well disciplined dafa am respect dafa respect ku nekk dafa def jox ñëpp cëram even su nekkee yaa ko mag sax Pa Modou si biir court bi sax doo dégg baatam soo ko fawlee sax doo dégg mu wax dafa bàyyi referee yi decide which is very difficult pour nga am ko léegi da nga am player bu baax waaye di nga mën a counter a good player mooy ne dafa war a complete basketball player dafa war a complete da nga war a nekk equally good on the court and off the court da nga war a nekk koo xam ne yow soo ñëwee pour play sax su nekkee yaa ngi score yaa ngi nekk star sax but you have role models that you have kids that are sitting down people watching you and so you have to make sure ne xam nga at least you emulate
people that are watching you make sure you emulate something good from you. You have to be well disciplined. You have to be equally as good on the court. Yet the complete. And talking about players emulating from the legends that were here. So hamna dañoo busagum baram fofu nonu rek, and then we have the players. Then after that we will get back to you, and then we will keep playing, because I know people will so much. I like to know more about the late Pa Modou. So we thank you so much. You're welcome. But yet still Madeleine Delu den fatal Lexi Gambian Talents TV live and direct on the Facebook or ci YouTube bi. Kon donc ñu continuer kon nii rek waaye nag balaa ñoo dem tey foog ñu am each team the players ñu waxtaan ak ñoom ñu xam nag tan la ñoo teg suñu yaakaar this time around, parce que comme nu ma leen ko waxee rek du nekk lu ndaw tey lu tàngal la moo nekk tey lu saf lu takarnaase lu poroj la moo nekk tey. Kon donc ñu gën a def nii rek xus si biir waxtaan ak gars yi ndax xol yi mun a bëgg ñëpp mun a kontaan ni basketball lañ wax kontaan ak bëgg moo tax ñu toog fi. Kon ma dina dalalaat bu baax dafa mel ni amoon naa la for the last time noo tudd Pa Thierno ñu di la dalalaat bu baax ci plateforme bi tey yéen a ngi play final with Serekunda East, so what are we to expect? Waaw comme lu ñu yàgg a train since the beginning rek lu tax ñu ñëw si tournament pour perform daal winning spirit bi team energy bi daal loolu lañu expecté te loolu la ñoo deliver tam. We are in for what we started and tey lañ ko complete inshallah. Parce que dafa mel nga seera de. Non seetuma sax dama doon wala fit bi moo dem. Non dama doon warm up sax actually waaye saa ma oo nii so xam nga rek. Suma yaram baa ngi tàngoor nag waaye léegi xam nga rek. Mu ngi seera. Waaw non maa ngi yàqamti pour dellu si code bi sax gën a tàng. So how prepared are you today? I am more than prepared as much as my teammates yëpp ñëpp a ngi prepared. Fu mu nekk nii kay dañoo xaar ñu football bi la ñu def suñu affaire daal. Waaw. Kon tey mën nañu am hope daal. Wow, yow kay amal hope every time sa du tey rek. Every time. Then we are set. Kon ñu ngi leen a xaar si biir kon ma bàyyi la den nga delluwaat to the field nga continue with the warm up comme nu ma leen ko waxee rek mu ne ñu am hope. Kon donc nañ gën a am hope rek ñu xool naka la moo demee because tey nu ma ko gisee nii dafa nara tànga tey dafa nara poroj comme nu ma leen ko waxee rek so ma di la dalalaat bu baax fii ci Gambian Talents TV noo tudd? maa ngi tudd Dawda Silva. Yes. Playing ban team? For Serekunda East. For Serekunda East. Yeah. Yow dafa mel sa fi dafa demagum de. No, demut. No, because this is an honor because nga nekk a young team ñëw ba final. And then with a veteran team boo xam ne mooy YMCA senior. It's such a honor, understanding. So du ma mën a ooyee opportunity bii ne dama si xaw nervous. Though nervousness is good, but so you're not nervous? No. Yow su ma la gisee nga enu game bi yow tey dama laa gàpp si bunta bi dañoo am fight because nga ne you are not nervous. No. Okay, then viewers, we see that he said he is not nervous. So how prepared are you for today? I am 100% prepared because we were hungry. Since buñ xamee ne qualifying for finals, every single day ñu ngi show up for practice. So loolu rek mun na ma wane ne yeah, we are 100% prepared. So you're 100% prepared? Yeah. Mun nañoo am hope. Fancy mun nañoo am hope. Mun nañoo win. Da ngeen a win. You said that. Win. Are you betting? Duma bet. Waaye dama laa wax rek ne based on ñun luñ xam. Nekku ñoom luñ amee. Dañoo win. Da ngeen a win based on what you have. Yeah. That's a good thing. Yeah, we're going all out. And we was still on Gambian Talents TV. Ñu bàyyi la rek nga delluwaat ci biir field bi with your warm up. And we hoping to see the best. Good luck. All right, thank you. Welcome. Kon nag viewers comme nu ma leen ko waxee rek it's Gambian Talents TV télé ñëpp télé réew mi comme ni ñu leen ko di faral di waxee ci ndax day bari pax moo tax nag fu nekk the game but yet still we have one of the family members of the late Pa Modou Sarr so nag dañoo def ni rek ñu waxtaan ak moom mu baaxee ñu turam noo tudd? Man maa ngi tudd ak Kole Ndiaye waaw. Ami Kole Ndiaye ñu di la dalal bu baax fii ci Gambian Talents TV mun nga ñoo yow la ni Pa Modou Sarr nga first. Pa Modou suma oncle la. Sa oncle la. Waaw. So yow Pa Modou suma oncle la. So loo ñu mun a wax ci Pa Modou Sarr. Pa Modou moom kañ xanaa lu mu nekk ne mbiram dafa gaata moom dafa life am dafa short waaye day comme olof lu ñu dee wax ne ku mut ku sotti torop du dee gudda fan olof loolu lañ dee wax Pa Modou nekkoon na ku baax ku teey intelligent dafa sotti suma olof ne xaw ma suma wax man mënuma wax nag waaye Pa Modou moom macha allah waaye nag ba pare kenn du ko mos a fàtte si famille bi Pa Modou ba ëllëg
ñu ngi koo jooy suma anti yi ñu ngi nii sista Sam yaa ngi ñële waaye gaa ñu ne mënuñoo wax waaye ma ne xaaral man tamit ma ñëw ma try waaye ñu ngi koo ñaanal fu mu nekk ginal ko fii ku nekk xam na Pa Modou kenn du ko mos a fàtte si famille bi te ñu ngi yokk yaayam tamit mu nekk suma maam ba ëllëg mu ngi jooy Pa Modou ñu ngi koo ñaanal yàlla yokk ko xoli muñ loolu la ñoo ñaan Pa Modou nag moom suma yaay moom yaayam daf daan wax ne suma yaay su Pa Modou takka jabar moom mooy nekk njëkkeem loolu la daan wax always loolu la daan wax ndeysaan waaye daal yàlla moom su nga su yàlla buggee ñun ñu bugga yàlla mooy jël te su jëlee tamit amuñ dara luñ see mun a wax ñu ngi koo ñaanal tournament bi tamit musuma koo atteindre waaye bii la yàlla dogal ma atteindre ko waaw ñu ngi ñaan tam yal na fi sax mu continuer di dem. amiin so yow Pa Modou nekkoon a family nekkut sa a friend or a relative but a family even though ñu bëri jaar nañ fi ñu seede ko yow loo ñu lan nga mun a seede si Pa Modou ban façon nit la woon inside the house. number one dafa julite woon Pa Modou dégg naa ñu ne accident bi sax bu mu doon am dafa dem ba dugg si boos bi pour gars yi dem play basket ñu ne mu wàccaat si boos bi dem fàttaliku ne jullit mu wàccaat ne bala moo dem mu ne gars yi nañ leen julli ba pare ñu soog a dem noonu lañ wàccee julli ba pare ñu duggaat si boos bi dem ku am yar la woon tamit ku am diine Pa Modou ku am diine la loolu moom ku nekk am na ko te dafa baaxoon amul benn wax. so yow boo déggee ne Pa Modou réer na lan nga fi. man Pa Modou gaañoom boobu dama ko faale ma fekk Burfut man dama doon ticc foofu noonu Burfut lañ ma koolee ñu ne ma Pa Modou Sarr moo gaañu waaye man si saa si dama faate kan moo nekk Pa Modou Sarr maa ngi jooy de maa ngi yuuxu de waaye fàtte naa kan mooy Pa Modou si la suma friend suma collègue la woon kooku moo jël téléphone bi waxaa suma yaay mu ne ko ne xanaa kan moo gaañu mu ne ko Pa Modou kooku mu ne ko ku Pa Modou mu ne ko wax ko ne doomi Ami Mbay ku demoon Amérique wallaay boobu kenn du ko mos a faate bés boobu noonu ba léegi mu suñ mémoire yi dañ ko mos di faate. yaay Pa Modou nu mu tudda. mu ngi tudda Ami Mbay. papaam. mu ngi tudda Pa Dawda Sarr. Pa Modou nekkoon nit ku baax si biir famille bi comme noo leen ko waxee lan ngeen jàngat si moom. Pa Modou moom luñ jàngat si moom bari na torop luñ jàngat si moom bari na torop sax bari na comme ni ma la ko waxee woon rek ku am diine la ku daan dimbale nit ba pare daan nemeeku famille bi tamit waaw. kon gis naa ne yaa ngi xala toog waaye yaa ngi xala emotional and viewers lii rek la nit ku nekk rek loo def si kaw suuf soo gaañoo loolu lañ laa seedee kon daf dee baax sooy dunda nga def lu baax ndax ëllëg si biir suñ laa seede nit mun na am fit bi pour taxaw seede la li nga xam ne mën nga fee bàyyi kon nag ñu laa wax jërëjëf bu baax xam naa ne match bi mu ngi ñëw start ñu bàyyi la rek nga delluwaat ci sa famille bi da wax thank you so much kon donc gars yi comme ni la rek Gambian Talents still on the match bi mu ngi waaj a start nii gis nañ ne each team ñu ngi go to their positions to stand for the national anthem ku nekk yaa ngi ñëw taxaw tey nga xaar national anthem bi mu ñëw start so nii rek la ñuy def rek dem dugga ci biir dem wax jël players yi nga xam ne ñu ngi ñëw stand for the national anthem give it a honor balaa game bi di start donc ma bàyyi suma xala ci biir géew bi indi ñu nag li nga xam ne moom lañ gën a soxla nit ndax comme nu ma leen ko waxee tey dafa nar a tànga tey naru ko seeda tey ko doog ku toog mën ngaa dem jëli sa booli popcorn wala yaa xam sa fish and chips yaa xam sa ice cream suma maas bi xam naa ne si ice cream beeg chips yi foofu lañ koo dem xala nit ñun yooyoo ñuy rey ñun naa dem fii na saf rek bu safee rek waaye nag comme nu ma leen ko waxee fii la Gambian Talents TV kon nag damay bëgg a ñëpp kontaan ñëpp beeg xol yëpp féroce moo tax nag duñ def benn laaka foog ñu indi leen another language ci biir ndax ñëpp mun a kontaan ma ne may mun a yow moom tey dafa mel ni sax tey si code bi laa la war a dem yóbbu tey waruma la fee waaye te da nga war a dem pili xaaral ma wutal la daal ak kasume katu booli Japanala.
Serekunda is mokan jak Gambian Talents TV kono wo tate fanan di finale be kay senu wandi ka baje tate amma di finale tate YMCA MDI road wala fi katen aji bintu mona mikdi adu bukana kantade man ko la kay fana ma ko rewole finale jat wawati ka baje tate amma YMCA ha me mun na mané deguma jola way li nga laka nonu fokk ma dega ko wabati naka bay ma dega tay lu nara xew fini bir YMCA memuna du lu ndaw te dafa doon loo xamante ne du nekk lu tuuti moo tax nag ma ne tey moom lu yàlla xam doy na tey yaram yi dafa nar a tàng tey yaram yi dafa nar a yëngatu nit we have two winning teams mais mun a tey suñ biir kon loolu du war a seeda ma dellu rek di fàttali askan mi ne it's Gambian Talents TV live and direct on the Facebook wala ci YouTube bi rek tànn ci bu la neex la fu la gën a saf rek ci boobu ngay dugg rek am li nga xam ne moo la soxal wala li nga xam ne moo la yëngal ñu dellu di leen fàttali nag ñetti fan ci gannaaw amoon nañ fi li nga xam ne mooy semi final diggante Serekunda is Maymuna ak ñi nga xam ne ñooy no Serekunda is and Blue Ninjas and then si election ñu am another semi final between YMCA Junior and YMCA Senior both matches nekkoon a very tough match because ku nekk yaa ngi hustle to be on the finals and then after that tey nag ñu am lamba bu mag bi tey ñu am langa bu rëy bi waaye Maymuna moo tax nag tey especially si YMCA Senior bi ñu ngi am great players yu fa nekk ñoo xam ne represent Gambia few times fii tam Serekunda istam am nañ players yoo xam ne play nañ international level waaw so game bi dafa over tough dina métti daal dina neex so xam naa ne moom du nekk lu yomb waaw. Maymuna ma bàyyi la rek nga let's all stand up ñu xaar national anthem bi mu play. si table bi soo demee gars yi dañ la jox paper bi maa ngi fa teg ñaari paper waaw.
to go for the national anthem. People. That was fine, but you can all be seated. Hey, listen. Listen, people. So, the late Pa Modou Sarr's father is here, and he would like to give us some few words, please. So I want you all to be seated calmly and let's listen to what he has to say. Thank you, sir. Who has given us all stamina and zeal to gather here once again. Pa Modou Sarr deserted from this world about 17 years ago, and he is still being remembered by the wonderful friends, the precious friends he left in this world. This is God's gift. Pa Modou left two legacies behind him. The first one is his friends, his fervent friends, his wonderful friends in America, at home, and elsewhere. Now the second, the friends who have never forgotten, they are always talking about him and remembering him. Now the second legacy is that when we went to Navarro College in Texas, he was there for about 3 years. And at the end of the 3 years, God the Almighty made his decision. He departed from this world. After leaving Navarro, a scholarship fund was created by the officials of that college. And this scholarship fund was named after Pa Modou.
my heart is very full. I'll never forget the wonderful friends who left behind him. You are all wonderful people. You are all wonderful people. What to say about him, the good things to say about him, and the good things he's been doing. Just wonderful. He was the only one in our family who cared for everyone. I've never had any trouble with the business with Pa Modou. I named after him, my father. He was calm, cool, collected, intelligent, and very humble. I cannot say now. All I can say now is that since he departed from this world, he has been living in our hearts. On our left, we have Serekunda East, and on my right, we have YMCA. So let's have the best game of the tournament. Yeah, this night. It's very good because bala game they start always referee then they explain like how the game will go because they can call this all game because as a player so they can see big game so yaram daf day tanga so da nga de tension daf day high so the good sportsmanship la and after they shake hands after ku nek ngeen delu wat sen bench ci game ñu start. So that is a very good thing. The family, because they remember to a certain point, so game be started, most of the players and them not lose their temper, most especially. So if I turn over me, wow, that's a motivation for the team, I can say. That's Serekunda East. That's Serekunda East, we see. So it's about to start. It's about to start. Yeah. How many they are there already? Let's have a beautiful and we game. Have senior over there. And once again, welcome each and every one of you this lovely Sunday afternoon. Pa Modou Sarr Memorial Tournament Finals. Serekunda East taking on YMCA. Both teams have fought tremendously throughout the tournament to get down here.
and they had quite an intensive, and I must say intensive semi-final rounds. Wasn't that right, Kebe? After the whistle, there will be a minute silent, please. A minute of silence for the late. Let the games begin. It's not gonna be easy. It's not gonna be even close. It's the finals, and Serekunda East versus YMCA is gonna be a beautiful game. What do you have to say about that? A lot better. Thank God you brought the life back to the games, Kebe. This is going to be one intense final. You're right, bro. YMCA, they brought this back Pache, who's been out of action for a while. But it's nice to see him back on the court. We got Savage. We got... Is that lie over there? Yeah, it is lie. It's so much. Yo, team list. Tell this guy to give me my team list. So in your hall, I'm number 8. And the jump ball is about to start. And that too. We got central referee Sang. And then we got Malik on the side. We got Uncle Mustafa on the other side. Abdullah Nuama. Wow. For all of you watching, this is the Pa Modou Sarr Memorial. Yeah. I hear you, but you got too much echo, bruv. Yeah, I can see that. Last night, top him. Kebe, the range. But let's see. Today is the final. So we see what is going to happen. And we see Lai the number 8 woman. And here we go. So let's see today what is going to happen with that. Amemuna. Hope your teammates are Yanko Parewale. Table's ready. And ref is almost set. Table. The game is about to start. Yeah, game bang is started. So you see, we see number 8. So that means the game is not going to be easy. None of the players are calm. They even knew they were market is that they guys in Yaram the Fatang. Winning team. Winning team. And here we go. We're not expecting something very small. That's a jump ball. Sang wants to make sure everybody's hot enough. And Uche can't wait to get this game started. He can't wait to get this game started. This is a final, Sang. Let him play. Whoa! And there we go. YM wins it, but stolen by East. But been catch by the number 7, and that is Aliu Ture. Down low, and it's a 3-point shot, and it's off the glass. Rebound by Savage. Looking round, and he has Lai to bring up the ball for YMCA for the first time. Wow! Being taken down by with the ball. He's got 3 on him. Pache with the ball. Down to my man. Number 12. Out to Uche, who can't find it and bring it back out to Lai. Lai at the 3-point line. Give it back to Uche, who has the ball. He's fighting for the ball. And he does win the ball back. And it's a back on D call by Malik on the side. And the audience seems to love that call. Table, can I have my list, please? Some of them are new to me, Kebe. Boy, Serekunda East. Binal ma guys sen tour yi. Wow. Out to Silva. Down low and it's intercepted. Pache with the rebound. Bringing up the ball down the line. Lai bringing ball down the center court. He's got 2 to his left, 2 to his right. Goes left. Experience. Experience is the best teacher. And Lai number 8 and number 15 Chernoba. They are mutual understanding send again. Teamwork is number 1 in Gambia. So right now, send passing it was good. So Kokumoy Adama Cham. 3 points but missing. And Cherno. Lai. Back to Cherno. Whoa! That's the basket. Senior C. Ubineng. Tell Ubi ward, dañ fa def a gap bo xamantene dañ ko maintain. So we see what is going to happen today. Guys tamit ñu
Tanga at the same time. Rebound and they lost the ball. No prediction in basketball because as long as the ball is going. And that's a ball to lie. That is the communication. Last time when you were here, that's a screen from, but yet defender is very good. Yeah. So let's see. Lot of many lie ak Pacherno, they have a good communication. The basketball needs communication. So without that, you find it very hard. From Tony, you play back. Pacherno on a back door, and that was a basket. No, Pacherno. Tay the family tay dafa abandon agum chingombe de. For the meantime, mungi tagagum chingombe. So we see what is going to happen. They always use it. Right now, send one to good save, but they lost. So we have YMCA, Nyungi Ame 4 points, and is Nyungi Zero's Batai. So they have a foul also. Right now, it's Nyungi one foul trouble. Yeah. That's a ball. Pacherno. Oh boy. Dauda Silva te mune match bi du nara yomba. So we say. One of the key players. Pacherno with the ball. Oh, Uche. Pacherno back to Pacherno, back to Lai. Oh, that's a loss, 3 points. And a good rebound for that matter. Oh, missed the step because of the out, Buba. That was just a jail ball, but yeah. Whoa. But Lai got the ball again with a good spin. The family right now, both teams send defense yangi over La Hat. Wow, especially YMCA Senior. YMCA Senior, they are defending so hard. Oh, and Buba gets give me the first study Tanga Tade. Final. Say the first study ak dole de. Ku dugal basket be legi ni mi tudda Abubakar Cham. Abubakar Cham. Play on Spain. Whoa. Yeah. And that was a real traveling. The ball goes to Serekunda East. Adama Cham. Munge calm match be right now. Point guard be, the mind of the team. Drive na, no kick out ko Susana, Sana shoot na, and oh, that's a 3 point. 2 point, yeah. He was in the paint. Making it 4. Yeah, gap be close now. Now they are both on 4. Drive na, no scoop go, and he makes it. Life, how can you have a communication at net? Lai is a very good player. Yeah, he's a very good shooter. And one of the key players. oh, foul. YMCA Senior, who check out the rebound. Ball was intercepted and ball out. So you hold up many. Live with the ball again. Uche. Oh, that was a missed ball and a rebound. You hold. Whoa, nice fake and a foul too. So the community you today ready for a big jubilation. Yeah. And we
can see like the last time dañ ko bëgg a def xale si xale magi si magi so dafa mel ni magi yëpp ñu ngi toog on the same lane ñu ngi xaamaagum. Warta yomba dafa war a tàng and we have a free throw. Adama jël na first free throw. And he missed that. Miss ko. He'll take another one. And Suko Amon will be a gap opener for their team. He takes the second one. Oh. Rebounded by Vardy. On yet. So we have YMCA on 6 points and East on 4 points. Both of them have a foul, ball out. So the permanent is the only option right now. So you can buy a new free. I think Marcy Lai and Pacherno, they're going to do them barbecue. Yeah. I think they get to understand that. Also understand it, young you find. So it's a game of mindset. So we have Uche defending, and then we have Tawde Silva fake na jox na ko Adama Cham jox na ko Sana fake na jox na ko Pache intercept na ball bi. Oh, Silva foul na, a foul being called on Silva. That's the number 10 of Serekunda East. Pache to inbound ball. They have not put inbound to Lai. Wow. And we have Lai with it, so we'll see. Adama mu ngi guard Lai jox na ko Pache. That's Chernoba, the number 15. But yet still, they are managing to escape. Yeah. Pache mi nga may ball bi jox na ko Ambrose fake na joxal na ko Papa Cherno drive na jox na ko Uche top na miss na ko yaa ñu ngi fight ball bi Aliou Touré jël na ball bi Silva mu ngi go with the ball drive stripped yeah oh waaye lii baaxu na pour Serekunda East Dawda Silva is one of the key players of Serekunda East. Te jël na ñaari foul si first quarter bi. It doesn't tell well. Boobu baaxoo pour gars. Which makes Serekunda East ñu ngi amee 3 fouls as of now, while YMCA ñu ngi amee only 1. And 5 fouls won't be okay for them. In basketball, so amee 2 fouls in a quarter sa coach bi daan war na laa génne. Pour at least nga avoid foul trouble. Especially so amee a key player like Dawda Silva. Yeah, ref be calling a travel again for Uche. This is the third time you call a travel. And it's not good for him because he's one of the senior players and he's a very good player in the paint. Silva with the ball. They need to understand one thing. If you are the key player of a team, there are certain things you need to avoid. Yeah. Most especially foul. Yeah. There's too much cause of traveling. Ambrose. Why dafa mel ni tey like senior players ñu leen di callal a lot of travel. Yeah. Call nañ another travel on Ambrose. Dafa mel ni gars dañ enu match bi tey not like comme xamuñ like the last match. Last match bi dañ ñëw ñu calm game bi. Even though the juniors ñoom pare wuñu woon pour calm game bi but dañ am pour calm game bi. Oh, nice pass. Aliou missed sànni na ball bi. Pache to Lai. 1-2 bi it's working and Lai made the basket. That gives them 8 points and 4 for 8. Pache assist na Lai made the basket. Is ñu ngi in possession jox na ko Buba drive na. He's blocked by Ambrose. Savage with the ball again. Stripped by Silva. He gave it to Buba and Abubakar made the basket. Nice. Loolu mooy gars seen play. Waaw. Loolu mooy gars seen play. YMCA 8, Serekunda East 6. Pache jox na ko Savage miss na ko. Xam naa dina ko joxaat fake na mu ngi ut Laay jox na ko Uche Abdoulaye mi nga amee ball bi. Yeah, this is the point guard. You control the game. He's a point guard. He's a real point guard. Mind of the game. Yeah. Brain of the game. To Uche, Lai jëlaat na ball bi. Patcher na screenal na ko and he take the shot. And he makes it. Good. That's a 2-point shot for Abdoulaye. Which gives them 10 points. So I think point guard today have a very big role to play. Yes. As a point guard, need. Not been calm. Good. Need. Which is affecting them. Yeah, because all more affect on the genius at the same time. Yeah. Because so neke a guard, you need to control your game. It's better so jale ball bi da nga wara make sure sa place they are in position. Good. So wara run place too. Need a mutual understanding with your players. The moment they didn't take a proper stand, you have a problem. Okay.
Lie with the ball. Pacher. Okay. We see. Lie mu ngi ñëw inbound at ball bi. Jox na ko Pache later mu fake na. Fake na again. Standing a ball That's with Baboucarr Cissé. Baboucarr. He is one of the greatest players we have in the Gambia. Basketball rek la mun. That's a very good ball. Which gives them 12 points. Yeah. While it's the bangé yokku de. Yeah, mu ngi yokku. Adamo, he fakes. He gives it to Sana. Sana shoots. And he missed. Rebounded by Ambrose. Ambrose gave it to Savage. Savage on the other side of the court. Montam, he's one of the best three-point shooters we have in the Gambia. Yeah. Pacherno fix. Sana mu ngi guard Pache. Pacherno jox na ko Abdoulaye. Abdoulaye fake na. Gaañu ko double team because xam nañu he's one of the key players. Jëlaat na boolam bi. But jox na ko Pacherno. Nice fake. And he makes it. That's a basket. Loolu dafa mun loolu play am la. Dafa mun a fake. Always daf dee mun a commit player pour nga faal ko. So loolu doon try if you have a good faking mood, it's very good. Yeah, it's very good. Because you control kula charge. Pache with the ball again. Fake na and he makes it. Ñaari positions yëpp. Pache no moo ko dugal. 16 points that's a fast break on Serekunda East. Dauda Silva and he makes it. A very good pass from Aliou Touré. Now Abdoulaye with the ball. How many is state turnovers you guys nekk di am is too much. Both teams. So much turnovers are just Silva too much. ball to Sana again. So na jox na ko Aliou Touré. Aliou Touré jog na. That's a foul. Foul. Ref bi jox na foul number 11. So that's a free throw we are about to have here. Number 11 is Omar Savage. Aliou Touré is on the line. Number 7 for Serekunda East. We have that's a timeout call. Serekunda East. Aliou to give the free throw. So ñëwaatee. Yeah, timeout call is so needed. Yeah. Because they already have a very big gap. Yeah. And if they play like expected the other time, then that means the YMCA, if they happen to keep up with fast track bu gaay jël ni, there will be it will be very difficult for is ñu jotaat leen because 8 and 16 is a very big gap. Yeah, because YMCA senior suñ la leadé am nga problème. That's a problem. So nango be gaay lead la. No, last time ma amé Pacher no solo la mo ne mané ko la moto yeen so leen leadé ñu xalé laaje mu ne ma non ñun kuñ lead pour nga jot ñu yebal. Because ñoom duñ yakamti ab ball bi. Ñoom ñëpp dañ am experience because they've been working together for a long period of time. And they come game by force. Buga nga ko buguloo ko dañoo calm game bi. So you Serekunda play. is send pace is good. Yeah. They have to work on more on their offense because they took a lot of 3-point shots but do good. So I think right now they need to work on their post players. At least they are just foul trouble. See, YMCA seniors is some of their players because in post players they are very good. Yeah. So guys jealous and post players you use go against YMCA senior. They learn to stop bu baax. So ñu xool ndax coach dina change the game strategy as at now because it's needed. It's already a big gap. So ñu xool what will happen. Waaye gisoon nañ fi gap boo xamante ne it's 20 points in between. And they happens to close that gap too. So ñu xool ndax tey but every day is not a Sunday. Toujours le dimanche. Comeback dafa garaaw si basketball. Comebacks yooyu noonu mostly ku dee comeback moo dee win game. Te Serekunda is best ball wone nañ a very good team. Comeback ak doole. Comeback bi it's wonderful. So
a very, 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 very big game. Yeah. But come to Makawahe, both teams did a real hustle. Yeah. Hustle bumak mo fa nekon. Whatsoever the case is, it was a very good thing. Yeah. So I believe the game today was a very good one. And everybody is a winner. Everybody is a winner. And here we have one of the players from East, and we say congratulations because I believe it was a very good match, even though it's a defeat. But I welcome you back on the platform. Then, Balan, you're starting by like Okay, thank you very much. First of all, maa ngi wax alhamdulillah. Maa ngi tudd Alhaji Wakam Baj Lasan. Well, game bi daal mooy comeback bu ñu defoon day before yesterday, I can say loolu leen bëggoon a def, and we were so close, but suddenly I don't know what came up, and suddenly we lost at the very few minutes of the game. We lost it so badly. I don't know. Well, I have nothing to comment on that. We just have to work harder. And I am sure I'm not going to promote myself or my team, but I know we did very well, and the crowd knew that we did well. So what I'm going to say, we just have to keep working hard. We are still young. This is just first loss of many battles. So that's how it is. That's how it is. This is a game. Either you win or lose. It's very good that your work get to find out you did a very good job, and it's a very great job in the coming. But game with this thing, it was so tough, and you didn't expect the comeback that you did the past days. And this thing the game, but at the end of the day, you didn't get to feel a difficulty. What do you think that was? Well, I think like I'm not very. Exactly. Thank you very much. It was a game well played. Thank you very so much. we just allow you to get back to the pitch because Okay. we see things are about to be shared. And Gisma, this is what we are talking about. Is what ended up happening. Yeah. Guy, there we are having a problem of thinking I'm not game because of their leader with 2 points, which was affected them like really bad. Yeah. So game la soko eno rek nga fok na yafa nekal because it's basketball like I always say. Yeah. The moment time be mu nge tick rek, it's going. Yeah, that's right. Well, as of now, we can say that ñu about to award them. They are being awarded right now, and it's a very okay thing. So let's just watch and see. Mr. Man. Well, as of now, we can see that the awarding is been done. waaw ba léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV live and direct si fi nga xam ne nag moo nekk YMCA nekk place bu mag fii si biir dëkk bi
kenn ñu bari nañ dee wax ne Aji Bintu basketball rëyut waaye ku wane basketball rëyut tey ñëwuloo fii soo ñëwee fii foog nga xam ne basketball rëy na. waaw Fatou noo ko waxee rek noonu la ma ne basketball dañ foog ne si Gambia bi dafa nekk loo xamante ne game bu tuuti la soo ne game oo nga ne sport inside the Gambia loo dee gën a dégg mooy football is the only game but foog naa tey ku teew fii nga gis struggle bu fi nekk nga gis talent bu fi nekk nga gis what the youth are actually using in the pitch you know we have real talent inside the Gambia you know that the game is something because it's a game boo xamante ne it contains everything that it's in the human mind. You need to be intelligent. You need to focus. You need to have eyes. I don't say 2 eyes, but you need to have 4 eyes. Because you have so many things, you have so many communications that you need to do. You need to know the language of the game. You need to know the rules to be where. It contains a lot of things. A person needs to be smart to play it. And right now, as we see, they have been awarded. Oh boy, it's a very good thing they did. It was a real hustle. A real hustle. And it's a nice thing that people really get to acknowledge the basketball. People are getting to realize how very good the game is. Because this is what we need in the Gambia. We need sports. We need to show them out. We need to sell them out to make sure that they all get to know their talents inside Sports the Gambia. Gambia moom amul fen ma ne ko Sports Gambia amul fen Aji Bintu Ndaw bi nga xamee ne sports tey bu baax a baax la def. They are very young and we hope to get the best out of them. So let's just look and see. And that is the dad of the late Pa Modou Sarr, who is given the awards to give it to the winners, and he's giving it to and those are the runner-ups. That's Serekunda East, and yes. that's the captain. Ba léegi rek Sports Gambia lu nekk moo fay xew si biir sport lu nekk moo fay yëngu. The runner-up, and that's the second place. Congratulations to Serekunda East for being the runner-ups of the Pa Modou Sarr Memorial Basketball Tournament. They really did a great job to make it this far. And I hope they're going to make it again. That's money. Effort have been paid. Even though effort in basketball, they use a lot of energy. There's nothing you can do to give them something like the energy that they have used. And then what do we have? And we have the president of the GBA, that's the Gambia Basketball Association. He is about to give the winners. Ba léegi rek fu mu nekk nii lu bare xew fu mu nekk YMCA daal wax nañ ne YMCA ñoom ñoo nekk noonu mu nekk YMCA ñoo nekk noonu ñoom ñoo win daal match bi. And that's Omar Sisek, the captain of the YMCA senior. Jiraan moom mooy joxe fu mu nekk nii score si. They are the champions of the Pa Modou Sarr Tournament. And that's the fourth place. Well, as we can see, the awards are still going on at the YMCA. Wow, yéen a ko gis YMCA papi ki nga xam ne nag mooy papi bés bi egsi na. Waaw kooku mooy Pa Modou Sarr papam. He is the father of Pa Modou Sarr. Moom moo nekk di ñëw joxe seen trophy. And kooku mooy turandoori Pa Modou Sarr. Waaw loolu doon na loo xamante ne am na solo trop ñu ooyee ko Pa Modou Sarr Junior. So tey moom mooy present the trophy li doon loo xamante ne it's a good memorial doon lu daw yaram trop muy jox trophy bi kooku noonu nga xam ne mooy Halifa nekk a veteran player at the same time, and that's a very nice thing. A very nice thing. Kooku mooy Halifa Fall. Well, moom la gars yi ñëw jox trophy bi pour YMCA senior.
congratulations to YMCA Senior. They are the champions. ñoom ñoo nekk champion yi Pa Modou Sarr Memorial Basketball Tournament bi. That's what we call champion. And we have done with the trophy on top. Waalaikum salam. Dauda Sarr, Alhaji Dauda Sarr. Yow la nit la am léegi Pa Modou Sarr. Man maay papaam. ñu bàyyi la nga sànnil ñu ay kàddu yu ndaw ci kan mooy Pa Modou Sarr. Pa Modou Sarr mu ngi juddu 1981. Te suma papa laa ko tuddee. Ci suma loxo la màggee. mu génn fi dem America. Yàlla jëlee ko fa. waaye Pa Modou li ma gis ci moom moo di jikko suma papa dafa suufeeloon boppam nekkoon xale boo xam ne ku teey la te yaru am yërmande itam waaw man nag ni ma ko mus di gisee moo di ne mooy suma jàmbaar te yaayam moo doon best friend am jigéen ñi dañ ko bëggoon moom sax mu doon jigéenam yi ñaari sisters la am waaw Pa Modou di ko ju rafet ji ma gis ci moom doy naa sant yàlla bam génnee àddina tey fi mu nekk mu ngi jëm si fukki at ak juróom-ñaar waaye mu suñu xel yi benn tey daanaka mu ngi dëkk ci suñu xol yi te xarit yi mbàyyi gannaaw xarit dëgg lañ man yëg naa leen waaw wax ju rafet rek la ñoo wax ci Pa Modou waaw te bi moo dem school itam fii lañ mu ngi jógee jëkkee fi Saint Teresa's jógee Saint Teresa's dem Methodist Academy su ñëwaan ak results am examination results am li ma cee gis rek moo di outstanding performance laa mus di gis ci moom waaw te xale bu teel a am diine la waxtu du ko raw loolu nag man dama ci sant yàlla ci suma roon la màggee waaw musuma jox benn problème waaw jigéen ñam ñi mu bàyyi gannaaw bugga ko moom te mu bugga leen bugga famille waaw Pa Modou Sarr comme noo ko waxee doon ndaw boo xamante ne say ron la yeroo mu dekkoon ku jóge si yow doon ko xamante ne nekk doom boo xamante ne jamono juñ toll nii jafe na am yow buñ la xoolee ne la Pa Modou génn na àdduna ban yëg-yëg nga am ban yëg-yëg bi ma am moo di rek ne yàlla suñu borom bi nga xam ne moo ko sàkk moo ma ko gën a bugga lii moo ma jox ba ma yëgee ne génn na àddina dama ne tey laa gën a gëm yàlla waaw ba bañ ko yóbbu ba rok ko maa ngi jàpp ci yàlla suñu borom baa ngi ma jox xol bu dëgër waaw keroog ba mu génnee àddina bi ma yëg ko dama ne tey laa gën a gëm yàlla waaw. Gambia fii nii ñu bëri suñ xasee ba gaañu even though jàmbaar bu mu ci nekk waaye suñ xasee ba gaañu rek daf dee jël some few years nga gis ne seen àndandoo yu bëri dañ leen dee fàtte even though suñ leen commencé defal dara sax bu dee yàgg dañ dee gis ñu stop waaye Pa Modou doon koo xamante ne depuis mu gaañu 2005 ba tey di 2021 li nga xam ne moom lañ commencé woon di ko defal ñu ngi ko continuer ba tey yow loolu ban yëg-yëg nga si am lii mu ngi faxe ko ci yàlla suñu borom bi yàlla suñu borom bi moo tudde lii waaw man daal noonu laa ko gisee waaw ne yàlla suñu borom bi moo tudde lii jikko yàlla joxoon
mu di ko wone di ko jëflante nit ñi mooy fay yi rek loolu na mu ngi faaxee ko ci yàlla mi nga xam ne moo ko sàkk nit ñi waaw. Pa Modou doonoon ay ndaw nekkoon ci biiri ndaw te am ay ndaw yu bëri yoo xamante ne ñu ngi ci biti tey kon laajte rek mu wax na jikko Pa Modou Sarr ak baaxaay bi nga nekk ci moom si ngam nag yow yaa ko yaroon mu nekkoon sa ron nga gisee ko xale bu baax ban advice nga am pour ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk jamono juñ toll nii yar jur sa doom yar ko boo xasee ba jur sa doom muy jigéen muy góor yàlla daf ko tekki sa loos wi nang ko yar da pare wàcce yàlla suñ borom bi man nag Pa Modou yàlla ko yar Pa Modou aw ma ci moom benn jafe-jafe waaw aw ma ci moom benn jafe-jafe leena kañ moom laa daan gis mais jigéenam yi dañ ko daan tooñ su ko defee mu mer waaw dama ko oo na ko yàlla nga may ñaari jigéen ndax nga mun a jànge ci ñoom mbiri jigéen bés dinañu incha allah nga boo takkee sa jabar di nga ko mun a understand waaye nag boobu dafa tuuti at the time he was something like 10 years old waaw waaye xam nga raka yu jigéen moom foog ñu jéem laa yàpp di la jéemali fi waaye dama ko daan comme suul waaye nag benn tey du jàppa mer de du jàppa mer waaw bëggoon jigéenam ñi bugga yaayam nag moo doon xaritam diir waaw. donc Papa Sarr ñu naan la jërëjëf jërëjëf yéen itam jërëjëf ko fu ay at muy dem loolu doon na loo xamante ne loolu jafe la loolu nag nekk ci biir Gambia kon do Gambia ay jàmbaara fi nekk waaye ba tey rek ñu continuer waxtaan boo xamante ne saxal nañ ko ñu am ko gaay yow ma bàyyi la rek nga fàttali ñu sa tur. Man la Pa Modou Sarr, one of the organizing members of this basketball tournament. Yeah. Pa Modou lu ma laa njëkk a laaj mooy Pa Modou Sarr doonoon seen xarit o doonoon sa xarit sa lay wa mu gaañu gis nañ ne Gambia ëppa doole bi soo gaañoo rek dañ la dee faate yaa ngi at the back of our minds but mu doon nit koo xamante ne da ngeen organise tournament tuddee ko and since 2005 ba léegi the thing is still happening yéen a ngi keep on the momentum so what motivated you people lan moo leen motivate ba tey ngeen taxaw si tànka yooyu ba mu dëggee like first of all dama njëkk a sant yàlla bu baax di wax alhamdulilah rabbil alamin si start tournament bi si jaama après en ko si jaama everything dem na well nu ko bëggee woon demee na noonu am neen some challenges waaye sant yàlla bu baax a baax at least overcome neen yëpp ba tey toolu final ban play ko bam am winners ñëpp kontaan losers sax ñoom dem neen kër with good spirit and everything sant yàlla so Pa Modou moom affaire am mooy lu ma waxoon si beginning bi rek moom he's somebody that we just cannot fàtte mënuñ koo fàtte benn yoon xam nga moom gis nga tey lu fi xew gis nga family member sami la mun a wax sax ñoom ñëpp système yaayam yeneen cousin am ak yooyu ñëpp ñëw neen jàpp si loolu shows ne xam nga rek not only friends sami fàtte wuñ ko waaye even family am sax ñëpp a ngi try da pour legacy like continue so he's somebody nga xam ne ñun we are hoping ne tournament bi we go a long way in making sure ne it's happening si turam as long as we can. And we thank you so much for being part of the organizers and trying to make sure that this thing is happening. Kon ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax a baax kon mbokk yi ba tey rek fii ci Gambian Talents TV dama gën a continue ci biir ma amaleen ki nga xam ne mooy one of the winners and that is for Cherno jaruto even introduce but nag téye leen seen baaraam foofu noonu rek cause ñu ngi ñëwaat foofu noonu we see dañ fa gis koo xamante ne is somebody ku ñëpp nekk di ut tey moom lañ gis and jarut sama ko introduce cause moom dinañu waxal boppam mooy kan asalaamaaleykum. Waalaikum salam. ñu laa dalal bu baax on the Gambian Talents TV. Thank you. noo tudd? Joran Sengo.
Joanne Senghor and lan mooy sa taxawaay ci biir basketball. Man may president Gambia Basketball Association. Fa mel ni daal yow la ñëpp doon wut. Give or take, yeah. Okay. So yow noo gisee basketball inside the Gambia first of all. Well, basketball they for watch on at some point in time, and for many years, players yu bari discourage on nañ. Ñu na si new executive foog na last year lañ start. So ñu ngi jéem a seet naka la ñu mën a def pour revive at the game. At some point in time, basketball moo nekkoon the biggest game in the country. More upon sa football. Why we have lost all of that glory, and we're trying to gain it back. It's not going to be an easy road. Do nekk loo xam ne dafa nekk a one-day job. Waaye ñu ngi def luñ mun. Last time bi amoon nañu training for the referees. So very soon ñu ngi am collaboration with Senegalese Basketball Association to hold a training for the coaches. Because then believe the development of basketball dafa encompass everything. Nekkul ne pour dem rek. Of this month is one of the steps in your deal to promote the game of basketball. Nekkul ne dañ ko promote at the local level as well. Ñu ngi plan pour develop a national team. The national team bi yëpp ñun dañ determine ne in doing so players yëpp Gambia la ñoo jógee. Well, not Gambians yoo xam ne ñu ngi overseas, but Gambians yoo xam ne they are locally resident. So that's one of the ways in which we can push. But as we said, am nañ plans in place. Dina jël a little bit of time. So because of that, then you like some level of patience and understanding. For an association that had been dead at some point in time, it's going to take a while to get it back on. So we'll definitely do the best that we can to take basketball to its former glory. Then your words have been noted and placed on the books by the youths because most of them any executive who knew that they just promises on the board, but yet still that then which had the promises been fulfilled. We see a lot of that munge happen. So your promises, is this something that we can rely on, or we just place it in front of us? 100%. You can rely on it. I guarantee you that 100%. You will see a change. Well, it's back to the youth. He promised that there will be a change in the basketball field. So that's it. This tournament that is been organized, but new name called the late Pa Modou Sarr. Well, this is the second time the tournament has been held, and Pa Modou never game. So this is a way of keeping his memory alive. But at the same time, something that's motivational to the youths. Because sometimes you can bring ideas in, but you can't really, inculcate it into the youths. It's got to take them. Family mortgage, this was his joy, like all of us. And it's just a tournament. It's an occasion that has brought people together, and we must not focus on the joy of it, but on the memory of one of us who has gone ahead. So we'll keep on playing this. We'll keep on getting this tournament going, and we're glad that we have his family and everybody here with us. So as much as we have lost him, we also take joy in celebrating his life and the time that he's been able to spend with us. Well, you've been the president of the basketball. So, Legi, the youth, most of them, out there, and the promises you have. What with all of that, you've been the head. Balanyo them, yan advice for youth. Pullman, education first. As much as we're into the game, education first. We don't want basketball to be just a game where people go to waste their time, where people sit down and talk about, football without getting a job or without getting education. For us, if you're in basketball, we want at the same time for you to be in education, because it takes two to tango, and it takes two for these to go together. So we're going to emphasize a lot on the game of basketball, but education as the forefront. Thank you so much. And one more question before you leave.
and gis nañ ne when it comes to loo xamante ne it's going to be like nationwide most especially loo xamante ne dafa dimbale youth si bu baax si wàllum jànga or getting a very high position in the country regarding the game si biir league bi and stuff. Hence, it is a nationwide stuff. And then they gis ne a lot of backdoor that they happen. Then they get youth boo xamante ne have the potential and what he needs to get there, but because of somebody get whom you know stuff, so then they end up take the whom you know and then leave back the person with the potential. And here your young talk about putting youth in the national team that are basically in the Gambia and your Hamantene it's only local. So should we rest assured in your own executive that is not going to happen? Guaranteed it's not going to happen. There are no backdoors for us. You know, there's got to be change. There's got to be change in this country. And if that change is going to happen with the GBA, so be it. But you're here to observe for yourself. The youths will be here to observe for themselves as well. We have promised to build the national team based on local players and local players alone. And we will start with that. This is not to say that we will not need help down the line. We will always need help. You know, but we are going to do what we say we will do. If it's the last thing we do, we'll do it. That's guaranteed. Thank you so much. And thank you for your time. Take care. What's your name? Well, that was from the president of the basketball. There is no backdoor, and we hope to see changes inside the country. But yet, still, we have somebody in the building, and that is no other than Papa Che. we have Papa Che inside here. Papa Che promised, the promise them money, take game in your handle, and that is what happened. So now I'm game. Comme ni ko dee waxee rek mag dafa baax si kër xam nga so mag yi moom bu leen dee xeeb nag but anyway is nag dama congratulate gars because gars push nañu trop to the limit and comme ni nga ko waxee woon rek affaire yi dafa métti rek waaye xam nga we'll come out victorious dama óolu suma teammate yi trop. So gis nañ ne tey game bi yéen seen game since from the start suñ ko well we have seen the yéen seen game since from the start. The communication of the nekk from the start to the end, but we see that at some point sit third quarter bi is it lack of concentration from some of the players, or was there a push and pull, or what was going on? Because technical fouls is going on, and at the same time turnover si mu ngi bëri woon. What was the cause of that? Wow, is garden door on the close gap bi then suma guy tam ñu ngi doon yaakamti pour ibiwaat gap bi so loolu moo doon cause lots of turnovers ba pare communication bi tam comme na ko waxee rek dafa laagoon tam because ñu ngi yaakamti trop but at the end of the day try nañ pour calm situation bi then ñu jëlaat lead bi comme ni ñu ko dee defee rek. foogoo leen ne tension bi moo xaay. well basketball la noonu la mel nag moom. non ñun duñ dee ragal kañ. pressure bi nu mu xaay tam dañ ko control so. Lola, as a basketball player, da nga war a maintain pressure xam naka nga ko contrôler so loolu lañ def pour mën a overcome gars yi. so comme na ko waxee si stade bi rek mag daf dee baax si kër and ñëpp xam nañ ne Pacherno and the team have well experienced people so am youths yoo xamante ne ñu ngi si biti and they are looking up to you people ñu ngi set si yéen to be able to have a better career in the basketball field. What advice do you give to them? Wow. Nagay am patient, nagay work hard, ñu am faith ci seen boppa, ñu build confidence ci seen boppa, ba pare ñu am discipline. Ba pare comme ma ko dee waxee dama lay advice xale yu bari dama leen di wax añ leen jànga basketball, ñu jànga basic basketball. Buñ just concentrate on winning. Xam nga mun nga win fii nga dem beneen dëkk doo mun a win. But soo jàngee basketball fii anywhere si world for them di nga mun a play. Xam nga soo munee basic basketball di nga mun a win is very easy. So xale yi dañ war a jànga basketball bi from scratch. You play basic basketball. You concentrate on low daal ample advice you see that. We thank you so much, Pacherno, and congratulations on your victory and all the best in the future. So thank you so much. Thank you very much. And that's OJ. OJ on the building. Yeah. Waalaikum salam. You know the lad bu baax Gambian talent. So tay noko waxe nga ko defé won. Well, yeah, for sure. Niñ ko waxe won lañ ko defé won rek. Fu mu nekk nii profit hours liggéey neen ko nuñ ko war a liggéeyee xam nga di kontaan si team bi yëpp team work la on defense on offense
everything go through. Yeah. waaye tey dafa mel ni seen turnover si dafa bëri dafa mel ni ndoo yi dañ leen bëggoon a ceeb de. Turnover bi dafa bari especially man sax. Yeah, especially man. Why Santa Yala buñ ko recover everything with the experience, you know. So tey lan moo nekkoon seen problème tey si second quarter bi and the third quarter gis nañ ne benn seen turnover si mu ngi bëri 2 seen foul si mu ngi bëri 3 communication was missing according to guy luñ wax what was observed and the technical fouls also were there dem na ba si bench bi sax ñu ngi fa am a technical foul. No, not si bench si fancy la. Si fancy la woon. And ñu ko yaaga di woon so dégluwut so ñu jox ko technical foul. But Santa Yala we go through it xam nga manage ñeen ko bañ win. Yeah, communication bi laagoon na torop after si any game bi xam nga ba pare dafa am some players ñu doon slack xam nga so but we try and keep it up again xam nga ñëpp ñëwaat back ñu manage ba win game bi. Yeah. yaa ngi enjoy sa victory. Yeah, for sure. Bu baax because of li gën ñaa am Gambia, you know. Buñ gëjee am tournament do so long so xam nga. So lii moom dëgg doo am neen benn bu yaagut waaye xam nga loolu yaagut dafa jeex rek so bi start so gën ñoo am lu mel nii xam nga. So ba pare ñu ngi leen a jaajëfal yéen tam si cover bi, you know. Lii mosta am Gambia so and we xam nga we really need it so bëgg nañoo am more and more tam. Xam nga even though si league bi si starté tamit xam nga ñu ko cover xam nga because dafa important trop si ñun tam, you know. Yeah. Well, congratulations. Segam def nga loo waxoon démba. ñu ngi nekk way kon ñu ngi baax. Well, still it's the Gambian Talents TV live and direct si Facebook bi wala si YouTube bi. Fu waay aw rek di nga mën a am li nga xam ne bëgg ko waaye nag balaa maa dem dama invite coach rek xam nga doo mën a wax te boppa bi jëluloo ko soo ko jëlutee rek dafa mel ni lu des si gannaaw yëpp is just something else. So coach ñu laa dalal. Waaw te moom bisi kontaan la trop. yaa ngi smile de coach. non dama war a smile. non su ma jënd smile si yow lay ñëw. suma xale dañ ma smile loo trop kontaan naa trop because Serekunda is fu mu nekk YMCA ñoom ñoo woon comeback kids yi waaye léegi Serekunda ñoom ñooy comeback kids yi so ko seen always seen fourth quarter bi daf dee aggressive on defense and offense yëpp dafa aggressive so dañ dee force yeneen teams yi ñu def turnovers. Why we the difference of Pacharno playing in the team that make the biggest $1 million difference because so sign attack rek dina jël ball bi mu control ball bi, you know. Pacharno is a special player really just like that boy in Serekunda Buba is a wonderful player. He's the best player in the tournament really and I think this is the first time he's playing in the tournament but he's doing wonderful. Buba is doing wonderful. The number 8 he is the best player right now in this country, you know. So coach gis nga youth si ni ñoo play te nga nekk si field bi lu yaaga yan advice nga am pour youth si noonu nga xam ne ñu ngi ci biir sport nekk ci biir basketball. Waa xam nga basketball is a long and short career. Dañ war a concentrate seen education. Education is very important. Dañ war a concentrate seen education bi because basketball sports am na xaalis am na future waaye léegi-léeg da nga dem nga am a very short career waaye sa jàng bi moom da nga dee ak moom so moo tax ñun YMCA fii dañ leen encourage pour nga concentrer sa jàng bi because very important soo mënut a dem ci basket bi nga continuer sa jàng bi waaw loolu moom ñu ngi cee liggéey bu baax a baax an soo ko seetloo tey ñu bari dañ ñëw fii ñu yéemu façon spectateurs yi ni basketball gën ñaam ci dëkk bi li moo laa wax ne people love the game, you know. Te inshallah dinañ yóbbu game bi fu sori league baa ngee door si let everybody come out and watch the games soo ñëwee di nga kontaan stress bi nga am sa kër sax di nga ko faate su neexee yàlla. kan ko ñu la jaajëfal bu baax di la wax thank you very much. No man yéen laa war a wax thank you because for the first time ñu am TV coverage bu mel nii worldwide ñëpp di ko seetaan ku nekk ak la call gis nañ la TV gis nañ seen games yi nee na seen TV daal TV bi ca kanam rek ca kanam ca kaw inshallah bu nee yàlla ñun basketball fraternity basketball family ñu ngi leen a ñaanal yàlla mi de yóbbu ñëpp ci kaw ak ci kanam ubbil leen bunta yëpp ngeen am advert yu bare na dëkk bi yëpp ñoo advert because
soo leen adverté ak Gambia Talent TV xale yi ngeen ko defal you know so maa ngi appel si all companies ñu ñëw di advert ci yéen loolu gëmale talam yàlla leen yàlla jàppale. jërëjëf coach loolu doonoon na ay kàddu yu rafet yoo xamante ne ci coach la jógee yet still suma cameraman si gannaaw bi Ibrahima Sanyang mu ngi topp tey suma ko joxutee shout out tey kenn duñu aaja suñ beginning so Ibrahima Sanyang thank you so much today for the camera waaye nag balaa ma tàggatoo ak yéen dafa am ko xamante ne tamit foog rek ma xëccal leen ko si biir because xam naa ne fu mu toll nii ñëpp soxla ngeen ko man mi sax dama ko soxla tey Halifa gis ngeen kii tey dafa bëggoon a jox nit yi te tough time yow waaye suñ la tii so la wax ni gaa nga doon support wala non man maa ngi on defense loo fi defa garaaw rek yow okay no man maa ngi on defense man on defense laa bu na nekk bu ma support kenn but you did a great job today. The match was very good. Doki am last minute free throw mu dem di ko ci sànni ball bi si ball bi. no loolu baaxut exactly ban defense la fi def Elba am free throw loos ñaar yëpp ban defense la fi def wala parce que man maa ko gën a defend man dama defend ba fall out hay waaye woo ko ne xoolal feetal boppam non mu ngi Savage mu ngi feetal boppam but yes still Halifa, it was a very good game. Congratulations. But how do you see the game? Let me ask you, how do you see the game today? Well, it was tough. It was very, very tough. Very, very tough. They were not letting anything go, but we were not letting anything go either. So it was like a 50-50 and it ended up on our side. So thank God. But Halifa, tey defending a defender, yeah? No man maa ko gis si corner bi di am main player la jël mu teg ko fii nii si corner bi non yaay ma defend bi after ma am ñaara foul 5 xam nga yaa génne ma ci loolu non yaay garaaw sa fay foul fii moom xam nga li story bi moom dañ ko xamee ñàkk a defend understand moom 3 point waaw exactly so waaw exactly man tey dama defend ñëpp gis nañ ko dama defend Silva defend number 5 bi xam nga dama defend ba génn that's a congratulations no waaye dëgg la waaye yéen staa ngeen nag xama Talent TV bi man tay ngeen trop man ten liggéey waay rafet na man neex na trop te foog naa ne hopefully comme xëy na yeneen tournament ci war a ñëw am naa ne comme dina gën a seen liggéey na gën a rafet daal kontaan nañ trop kontaan nañ man thank you but at the same time tam maa ngi tànk team yi ñëwoon participer xam nga team si yëpp dana am nañ 8 teams yi ñëwoon comme bokk si tournament bi maa ngi ñëwaat ñu ngi tànk ñoom ñëpp dëgg def nañ ñu nice man nice après same time tam comité bi nekk affaire ni ñoom Pa Serigne Abou John fii tam ñoom Pa Modou Jandi waaye ñoom coach Omar waaye ñu ñëpp si jàpp man tera nañ trop man te xam naa ne hopefully waaw beneen su waree am tam waa ne si gën a jàppa man su neexee yàlla incha allah. That's a big congratulations pour yéen ñi waaye man tam dama bëgg a trophée cause man tey seeda bi lu ma fi woon tey man bii laa bëgg a bii laa bëgg a trophée bii laa bëgg a dama ko wane suma doom yi maje non bul wala su ma nee naa ko gars dama sonoon si seeda bi Pa Ousmane tey dama am trophée tey dama doon play basketball behind the scene defense yi ma fi def tey non gisu leen ko ngelaw bi daf ma door tey ma koof well, this is Gambian Talents TV. We say a big congratulations to you all. And it was a good match. A tough match, but a good match. So what you want to defend? Not tough. Defend. Only you know do is there. You know the first time. Well. All right, we say a very good thank you, Halifa. We thank you so much and said congratulations and all the best. Thank you very much. Thank you, good. Just to say a few. Shout out to my boy Modou Dra in Spain, man. Thank you, Abu John, Pa Serigne, Pa Modou, man. They did a great job, man. And they keep doing it. They have not do stuff for you guys and continue, man. Especially in GTTV, man. You need a big shout out, man. Send liggéey rafet na, man. You expect more nak si yéen, man. Après ngeen te soo leen ñëwee parce que dafa mel ni da ngeen ñu jik soo leen ñëwee rek dañu naat beneen kopp inshallah. Say mu ngi karta. Kon man tay dañ ma tegal trophée ci table bi. Disam nga lu ëpp trophée sax. Well, thank you so much. And all the best.